in the original sample. So in your original sample, you have many different types of bacteria, okay? Each with its a certain amount of these bacteria, right? So let's say a lot of these ones. And now you want to know exactly, so you can amplify the whole DNA, right? The whole thing, and get a classical PCR, which you will have all the sequences together, and we will see how to analyze all the sequences together. But you may want to know exactly how many of these ones you have in the sample. So if you want to know exactly how many of these ones you have in the sample, you design primers which are specific for this type of organism. Thì cái phương pháp đi ra định lượng này nó sẽ định lượng cho mình cái số lượng DNA trong mẫu ban đầu. Ví dụ trường hợp cái mẫu ban đầu của mình có rất là nhiều loại vi khuẩn khác nhau, thì mình với phương pháp đi ra truyền thống đó, thì mình có thể là phân tích tất cả các loại trình tự trong đó luôn. Nhưng nếu mà mình muốn biết cái số lượng DNA của một cái loài nào đặc biệt trong đó thì mình sẽ. Okay, and you perform quantitative PCR. We're not going to go into the details of how this is done, but finally you end up with something which tells you the number of copies, okay, or the copy number of the templates you had in the sample. Thì trường hợp mình sẽ thiết kế cái mồi đặc hiệu cho cái loài đó, và mình chạy cái PISA định lượng, và cái kết quả của PISA nó sẽ cho mình biết là cái số lượng cái bảng sao trong cái okay. Now, if the number of templates is 1 per cell, right? So if, for instance, 16S, you have 1 16S gene per cell, then the number of copies is the number of cells. Thì nếu như cái trường hợp là cái DNA ban đầu mỗi con nó chỉ có một cái gen trong một con, thì cái số lượng copy chính là số lượng DNA ban đầu. But if, let's say you have 7 copies in this population, you have to know that. If you have 7 copies, then the number of copies has to be divided by 7 to have the number of cells. Trong trường hợp là cái con nó có, trong một con thì nó có 7 cái gen thì có S, thì để quyết định cái lượng gen ban đầu thì lấy cái số lượng này có đi chia ra với lại đó. So these are the kind of things. Sometimes you know, sometimes you don't know, but you can still compare different samples. So it's a very efficient and very powerful technology. Okay. Of course, all this needs a lot of standardization, but it's something if one wants to try qPCR, we learn very easily. Okay. All right. So let's see how you finally analyze these sequences or these mixed samples that you have. So you have a sample of soil here. So this is an aggregate of soil, and you would like to know the microbial composition of this aggregate of soil. In this aggregate of soil, you have, let's say, 4 different types of organisms. It's written in Hebrew: Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Okay? So you have, let's say, make it simple, 4 different types of organisms: A, B, C, D. Thì bây giờ mình sẽ làm học cái cách là phân tích cái DNA trong một cái loại mẫu học. Ví dụ trường hợp là cái mẫu đất này có tới 4 cái loại quần thể khác nhau, thì ví dụ cái dạng cái này là trong cái tuyến lưu là A, B, C, D. Then A, B, C, D. Okay? Then ideally you extract the DNA from here to here. Okay, and you have now A, B, C, D at the same proportion that you are then in the soil. The DNA reflects the proportion of the population size in the soil. Thì đầu tiên là sẽ đi trích cái DNA từ trong cái mẫu này qua cái ống này, và cái số DNA mà mình trích được trong đây nó sẽ phản ánh cái tỷ lệ giữa cái quần thể, các quần thể này trong mẫu đất. Okay. Now, okay. Now, this is mixed DNA. Of course, it's not one organism. It's in this case 4 organisms mixed together. Okay. So, when you do a PCR with primers which will target every type of bacterium, okay, if there's only one bacterium in your sample, then the product will
one PCR product. Okay? In the tube, you will have one population of molecules which come from this one population. Okay? There's, let's say, only one population here. But in fact, in environmental samples, you don't have one population, you have many populations. So when you amplify with the PCR with primers which recognize every one of these organisms, the PCR product you have in your tube is a mixed PCR product of DNA amplicons that originate from this and this and this and all the populations together. So it's a mixed molecular product. Thì đây cái trường hợp của mình là một DNA hỗn hợp, tức là DNA nó không phải từ một loài. Ví dụ trong trường hợp này là có 4 loài khác nhau. Ví dụ trong trường hợp này trong cái ống này mình chỉ có một loài thôi, và mình thiết kế cái mồi là đặc biệt, mình không đặt cái là cái mồi cái này nó sẽ đem đến nhiều loại. Thì tại vì cái ống này chỉ có một loài thì sẽ ra được cái sản phẩm kết đại là của một loài. Nhưng trong trường hợp của mình là nhiều loài, nên nếu mình thiết kế cái mồi là cho đến nhiều loài thì nó sẽ không phân biệt được là loài nào, mà nó sẽ ra một cái sản phẩm là một cái hỗn hợp. Tại vì ổng cứ chuyển liên tục. Okay? The big problem that you have is, let's say each of these 9 is a different type of organism. So this is organism 1, this is 2, this is 3, this is 4. When you amplify the gene in these conserved regions, okay, so you amplify each of them, right? The product that you get from each of them is of equal length. So the product is the length of the PCR product that you get in organism 1, 2, 3, and 4 is very similar one to the other. It's almost identical. Thì ví dụ trường hợp mình thiết kế cái mồi cho một cái đoạn trình tự bảo tồn thì cho 4 loài 1, 2, 3, 4 thì cái kết quả tất cả mình nhận được sẽ là của 4 cái đoạn này nó sẽ có cái độ dài là tương đương nhau. Normally, when you have a DNA product, PCR product, how do you run it? How do you visualize it? How do you separate it? What is the technology? What is the approach that you're using in order to see your PCR product? Thì sau khi mình chạy đi xa không xong thì mình sẽ sử dụng cái phương pháp nào để mình phân tích cái kết quả để đi xa. Sau đó mình thấy cái sản phẩm. Even to see that your reaction was successful, you know, that there was no problem, that you get something in the end, that you, in your PCR tube, you have some product. So you want to know that you have some product, right? So what do you do usually? Who have been doing PCR? Yes. Who has been doing PCR? Gel electrophoresis, right? So you run it in a gel electrophoresis. Okay? Trong trường hợp để mình kiểm tra coi cái đi xa mình có sản phẩm mình đó không, thì mình sẽ Okay? So chạy xe luôn. in the gel you put your DNA here and it migrates down. What is the parameter that is looked upon here? Okay? What if you have different products in your here, what will separate them? Why would they be separated if you have different products? How does it work in such a gel? Thì cái phương pháp là phương pháp điện dây. Ví dụ như cái trường hợp là mẫu mình ban đầu nó có nhiều DNA khác nhau thì sử dụng cái cơ chế What nào will be separated in such a gel? mà nó sẽ tách ra thành những cái gì sẽ tách ra những cái chuyên biệt này. But when you run a gel, you usually have here, when you run the sample, any type of PCR sample, you usually put here something which is called a marker, not the CNS marker, but the DNA marker. What is the DNA marker that people use? What is it working on? Trong cái trường hợp điện dây người ta sẽ xài cái marker này nó không có giống cái người khác. Oh, Cái DNA marker này lại if you've done electrophoresis, you know the type of markers you're putting, right? To see that, well, what is this? cái loại marker nào mình sẽ gặp You have a marker here usually, right? What? Huh? Size, right? So you have a size, okay, a size marker. So the gel electrophoresis works by separating fragments of DNA which differ in size. Thì cái marker đó là marker kích thước, thì cái cơ chế của cái điện dây là nó sẽ không tách những cái DNA dựa trên cái kích thước của nó. Okay?
Now, you have your PCR product from the environment, okay, which you have many, many different types of bacteria in the same PCR vial. You amplify the gene from each of these bacteria. You get a product from each of these bacterial DNA, and the product is the same size. So you're in your vial, here, in your PCR vial, you have product number 1, 2, 3, and 4 mixed together when they are all the same size. Now, if you take this and put it here, what will you see? Thì trong trường hợp là mình có một cái hỗn hợp DNA nhưng mà mình chạy cái mồi nó cho cái thuốc sản phẩm bằng nhau hết nhưng mà là của một hỗn hợp DNA thì khi mình chạy chuyện gì mình sẽ thấy gì đó. Yeah, so you take this and you put it here. What will you see? One band. Exactly. So you will see here, and I think I have a nice slide for that. You will see here one band, and you have no idea, in fact, of how many different types of DNA you have in this one band. Maybe one, if there's only one type of population in the sample, but that would be very, very, very rare. I think it wouldn't happen at all in any of samples. Or you can have thousands of different types of molecules because you have thousands of different bacteria in your sample, but you wouldn't know by running the classical electrophoresis. Thì trong cái trường hợp này thì nó sẽ không cho mình biết bất cứ cái gì về cái có bao nhiêu loại ở trong đó. Có thể là nó có một loại nhưng mà trường hợp này rất hiếm cho mình thực hiện những cái mẫu môi trường thường đó là sẽ có cả ngàn loại trong đó nhưng mà khi nhìn như vậy sử dụng cái phương pháp này điện di cổ điển thì nó sẽ không bị mình là có bao nhiêu loại. Okay, and here we have maybe, I don't know, 25 or 30 samples. Each sample comes from a different, it's a different sample. You may have here a tremendous bacterial diversity, but you have no idea because you cannot see it. Thì ví dụ trong trường hợp này là có khoảng nhau đây là 25 mẫu thì mỗi mẫu sẽ đến từ những cái mẫu khác nhau thì có thể là mình sẽ có một cái sự đa dạng rất là lớn nhưng mà trong trường hợp này mình sẽ không biết. So, you're very elaborated. You have PCR, you can run PCR, you can extract DNA from the soil, you can do all this, but you cannot see the diversity yet. So, how can we do? There are a number of technologies that have been developed in the past 15 to 20 years, and some of them or most of them are listed here. Thì trong khoảng từ 15 tới 20 năm trước tới bây giờ thì người ta đã có rất nhiều phương pháp để mình có thể phân biệt. Okay? This one actually is not based on direct DNA extraction. This one is based on colony analysis. So we're not going to we're not going to talk about this one. Okay? Cái đầu tiên nó không có mà là dựa trên cái DNA mà thì trên cái phức tạp nên mình sẽ không nói về nó. And since this is a very long list, and I'm lazy, and I don't want to speak too much, we're going to do this. We're going to say, well, this one, DGGE, now is out of fashion. It's not used almost anymore. Cái phương pháp đó thì không còn hữu dụng nữa. And this one, ELISA, is also almost out of fashion, almost not used anymore. And this one, clone libraries, classical clone libraries, also are not used anymore. Okay? So, and this one is not really relevant to what we're talking about today. Why on there, all these ones not relevant anymore? Because this one, the high throughput sequencing and the metagenomic analysis is actually replacing this DGGE, TRFFP, and the ELISA method, which are what we called yesterday fingerprinting methods. Thì tại sao những phương pháp này nó không còn sử dụng nữa? Tại vì bây giờ đã có phương pháp mới này rồi. Tại những cái phương pháp này gạt bỏ là nó giống như cái phương pháp mà qua đại học là nó đấu phương Tây chứ. Okay? Still, I'm going to talk about this method because we are still using it for one particular project, which I would like to expose to you, and also as an example of fingerprinting method that you can evaluate, you can see by yourself the big difference that there is between fingerprinting and
and meta sequencing. Nhưng mà tại sao thầy vẫn đề cập ở đây là thầy đề cập cho mình để mình dễ dàng ví dụ như cái phương pháp ELISA nó vẫn được sử dụng trong một vài dự án nào đó, và cái phương pháp ở trên thì nó là cái dạng của dấu vân tay, nên là mình so sánh giữa cái phương pháp dấu vân tay và phương pháp meta sequencing này là phương pháp mà giải trình tự mà không cần những cái. And when we finally end with a method which is called fish, which is a bit different in terms of its goals than these ones, but it's linked to the 16S technology. Thì có một cái phương pháp mới là hoàn toàn khác biệt so với những phương pháp trên, nhưng mà nó vẫn liên quan tới cái T16S. Okay, right. So let's start with this fingerprinting method, which we are still using, which is called TRFLP, or terminal restriction fragment length polymorphism. In this technology, what you have, you do a PCR, just like we mentioned before, okay? But you do a PCR in which you have your label at the end, you label your PCR with a fluorescent probe that attaches to the 5' end of your PCR probe. Thì cái này là một cái phương pháp nằm trong cái nhóm dấu vân tay. Cái tên phương pháp này thì em hỏi giật nha, tại không biết dịch nó sao. Thì trong đó mình sẽ có một hỗn hợp DNA và sẽ có một cái phân tử hình quang nó sẽ bám vào cái đầu răng phải của DNA đó. Okay. Then you take your PCR product and you cut it with a restriction enzyme. Và mình sẽ cắt cái này, cái sản phẩm này bằng cái enzyme cắt. Just to remind you what restriction enzymes are, for those who may not remember, restriction enzyme is an enzyme that recognizes a certain sequence. So if you have, let's say, this sequence, this stretch of nucleotides in your sequence, the enzyme may, for instance, recognize this and cut here. So it will recognize A, T, C, G, G, T, and cut between this G and this G. Thì thầy nhắc lại là cái enzyme cắt, restriction enzyme là gì? Là enzyme. Là nó sẽ, cái enzyme đó nó sẽ phân tích một cái đoạn trình tự nhất định, ví dụ như trong trường hợp này thì cái enzyme nó sẽ nhận diện cái đoạn ký thúc giữa hai cái G với nhau thì nó sẽ cắt ngay tại vị trí đó. So if you have a mixture of bacterial products, PCR products that come from, as we saw yesterday here, from different bacteria, so we have different sequences, the restriction enzyme will cut accordingly at different places in each of these individual PCR products. Thì ví dụ trong trường hợp or may not cut at all if there is no, if this particular sequence is not there. Thì trong cái trường hợp cái sản phẩm PISA của mình nó có là hỗn hợp nhiều loại DNA, thì cái enzyme này nó sẽ cắt những cái DNA là của từng loại khác nhau ở những vị trí khác nhau, hoặc cũng có thể trường hợp nó không cắt gì hết nếu như cái không có cái đoạn trình tự này. So you don't know the sequence of your PCR products, but you can still distinguish between them because you will generate fragments of different sizes which are the result of this enzymatic restriction. Thì mình không phân biệt được loại này, nhưng mình có thể phân tích nó được, tại vì cái enzyme này nó sẽ tạo cho mình những cái mẫu có những cái kích thước khác nhau do cái trình tự. Okay, so you end up, for instance, here with a product which is this size, here you end up with a product which is this size, and here you end up with two products, or three products. Okay, two products, 1 and 2, 1 and 2, 1, 2, and 3. Okay. Thì vậy trong trường hợp này mình sẽ có những cái sản phẩm có kích thước khác nhau và những cái số lượng khác nhau, giữa hai cái đầu tiên trong hai sản phẩm trong cái cuối trong cái đây. Then you take this digestion and you run it on a gel. Okay, so you run it in the sequencing gel, which is a kind of gel like this one, but a little more complex, and a sequencing gel. And in this sequencing gel, the only bands that you will see, you will be able to visualize, are the one which have the fluorescent probes. The other one, you are blind to them, you don't see them. Thì sau khi mà mình cắt xong rồi thì mình sẽ chạy nó trên cái dây này cũng cơ bản thì cũng giống như này thôi, nhưng nó sẽ phức tạp hơn. Rồi cái dây dạng hình tự thì nó chỉ cho mình thấy những cái
So this is the type of results that you see with the TRFLP. The sequencing jet that you're using is a classical sequencing machine, the type of machine that was used in order to sequence DNA before sequencing was developed. And in the TRFLP, then you get all these bands, but actually you detect them one by one, they pass in. So you have a detector, and the bands are running, and the detector sees a band here, and then another band, and then can translate these bands into peaks, into what is called an electropherogram, into an electropherogram. It's a graph of peaks, okay? So a graph of peaks, and you have here, so you have each peak here would be a different band, and the size of the peak would reflect somehow the quantity of the amount of DNA. Thì cái này là nó lại là một cái phương pháp mình giải trình tự cơ cổ điển, nó là được sử dụng trước khi mà cái phương pháp giải trình tự mới là Ahtphcm ra đời. Thì trong đó thì nó sẽ cho mình những cái kết quả này là dựa vào những cái này thì nó sẽ liên kết với nhau, từ đó mình sẽ giải được cái trình tự của cái chữ dài, và từ cái bảng này người ta sẽ chỉ nó thành một cái biểu đồ là đưa ra những cái bit như vậy, cái đường cao thì mình hỏi cái độ cao của bit nó sẽ chỉ là nó sẽ là phản ánh cái định lượng bao nhiêu cái DNA ban đầu. Okay, so what you have here is you can each block here is a different sample, so you can rather easily compare between the samples. You can see where you have a peak, which would mean you have this bacterial population is in common between these two samples, and where you have a similar peak. For instance, let's say, I don't know, this one is found only in these two samples, and it's not found in the other samples. So you can compare the composition of your samples. Thì mỗi cái vùng nó là một cái mẫu khác nhau, thì như vậy thì mình có thể so sánh được cái thành phần của từng mẫu trong đó, thì mình sẽ biết được là cái mẫu đó nó có cái hình là giống với mẫu kia hoặc là chứ mình khác với mẫu. You can even derive some general idea about the size of the different populations by the size of the peaks, but this is not very precise. Thì mình sẽ có những cái ý tưởng khái quát về cái kích thước của quần thể trong cái mẫu, nhưng mà nó sẽ không chính xác. What is the advantage of TRFLP? It's reproducible. It's a technique that you do again and again and again, and in comparison to other fingerprinting technique, this one is very nicely reproducible. Thì một cái thuận lợi của phương pháp này là nó này có dễ dàng làm lại, sẽ làm đi làm lại nhiều lần. It's very convenient for handling the data because all this is automated. So the data that you get out of the TRFLP can be readily transferred into a computer for further analysis. Thì mình rất là dễ dàng xử lý cái số liệu trong cái phương pháp này, tại vì hoàn toàn là sử dụng nó là tự động. It has large capacity, so you can run many samples together. Thì nó có dung tích lớn, này là mình sẽ chạy nhiều loại mẫu, nhiều số lượng nhiều mẫu cùng lúc. It has then a lot of comparative power between the samples. Nó là cái công cụ hữu hiệu để mình có thể so sánh giữa những mẫu như vậy. And this is something very specific for us. This type of machine is the same machine. It's a sequencing machine. It's the same machine that is used by forensic police departments to do DNA tagging of humans. So we have a project, and I'm just going to mention it in the next slide, in which we analyze soils, but we work in conjunction with the police department in Jerusalem, and we use their machines in order to run the TRFLP because it's exactly the same machine. It's just for this project, but it's an interesting story. Thì này cái cơ chế này nó giống như cơ chế mình sử dụng ở trong thiên sự, thì là cũng có một cái dự án sử dụng cơ chế này, nhưng mà còn lại không có mẫu đất để làm vi sinh và để tích cho liên quan đến sự các nó hay sử dụng. Now, what don't you get here? What don't you get here that is limiting the TRFLP and limiting all the fingerprinting methods? There are a number of things. First of all, you don't get the smaller populations because the sensitivity of the TRFLP or any fingerprinting method is as such that only populations which are relatively large can be detected
like this fluorescent or peak detection approach. The very, very little populations, the ones which are found usually at less than 1% of the total, that's a rule of the thumb, you know, considered not to be detectable by TRFNP or other fingerprint methods. Cái hạn chế của cái phương pháp này cũng là phương pháp các phương pháp khác là gì? Đầu tiên là nó không nhạy, cái độ nhạy của nó rất là kém, nó chỉ có thể phát hiện những cái loại quần thể mà có kích thước lớn thôi. Và đối những cái quần thể mà có kích thước nhỏ hơn 1% á, thì nó không xác định được. Okay. The second thing that you don't get with TRFNP and in some of the other fingerprinting methods, you don't get a sequence. You get a comparative analysis of your samples, but you don't get the actual sequence data of each of these peaks. So you don't know, so you can call these also, you can call these OTUs. You can give them numbers, so this will be OTU number 1, 2, 3, etc., without even knowing the sequence. But you will not know whether this is the Pseudomonas or the Sirius or the E. coli whatsoever. Thì mà cái hạn chế nữa đó là cái phương pháp này nó không cho mình cái dữ liệu trình tự, nên mình sẽ không xác định được cái đó là cái con gì, mà mình có thể trích thành một nhóm cái OTU mình đơn mình chỉ biết phân biệt đó là gì của cái đơn vị OTU thôi, chứ không có biết được tên nó là con gì. Okay, so I will give you an example of what we're doing with this technology. It's a long story, so I'm going to try to make it short. We're working with the police department in Israel and now with other groups in Europe in order to try to see whether we can separate soils based on their microbial contents. By profiling the soil, we will know that one sample comes from one soil and another sample comes from another soil and not from the same soil, or both come from the same soil, without knowing what they come from. Okay, the idea is to see whether we can say that two samples of soils come from the same source or come from different sources. Cái mục đích của này là để biết coi là cái hai cái loại mẫu đất đó nó đến từ một nguồn hay là đến từ nhiều nguồn khác nhau. Okay, so what we did in the first place, we have very peculiar soils in Israel. As I mentioned earlier, half of the country is dry, so it's a desert. So we looked whether we can compare between different types of arid or semi-arid soils, arid and dry. Thì đây là cái vùng đất cái vùng mà khô hạn vùng sa mạc ở Israel, thì thầy đã nói trước rồi là bây giờ cái mục đích của thầy là để xem phân biệt giữa những cái vùng đất khô cằn này với nhau. Okay, so this work was done a few years ago by Zohar and master students in Joao. Dự án này thì được thực hiện vài năm trước ở Arizona. And some other people. Okay, so finally, when we developed the approach, we saw that we were able to separate between it. So this is one type of arid soil, this is another type of soil, and this is a third type of soil. So we can separate the three soils using this technology. Thì sử dụng cái phương pháp đó thì thầy đã phân biệt được có 3 loại đất như vậy. It means that the profiling that we get, the peaks that we get, are different enough that we can say that they originate from 3 different places. Thì có nghĩa cái này nó có nghĩa là những cái mà cái bit ở trong cái bảng hồi nãy á là nó khác biệt độ vừa đủ để cho thầy có thể phân biệt 3 loại. Okay. Now we're going on with this project, which has expanded, including European partners, and this is now the work of Ahtphcm, Professor Lab and friends, and others, master students, and of course Zohar. And what we're so far able to see is that we can separate between soils which are very close